Очень странно, почему не хочет. Он не хочет активно. Чик, какой блеск. Чик, какой блеск. Странно, что он не хочет играть, когда у меня подключены наушники. Ну да ладно, не будем его за это ругать. А пока подключаем вампир, будем спокойно, чувством, страхом, душой проходить. Вампир. У меня есть чаечек, пальный небритый вампир. Подготовлю. Это вам стоит сказать игру. Как бы частично. Посмотрим, что там происходит в вампуре. Прикрепись к своим действиям со всей ответственностью. Да, многие ингредиенты сложно достать, они могут быть ключевыми в лучших снадобьях. Я на этом уже погорел один раз. Так, я в итоге не поспал. Я только исследовал эту и все разобрал, да? Да. Дубинку прокачал? Не прокачал. Как это разобрать? Не могу, так не могу. Торкад железа. Я забыл одну штуку убрать, сделать. Это отображение количества зрителей. Так. Что тебе интересно? Ничего интересного нет. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. Здравствуй, Медов. It's downright peculiar. Жаль, что не успел. Really? Да, игра. What makes you say that? Я прям вдохновлен ей. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. Я The прям в London восторге strain от is игры. different from the continental one. И с врачебной точки зрения она очень круто Did you find something передает. else? Она прям, ребята разбирались. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive Сама по себе behavior, боевка more приятная. than simple идёт в agitation. восторге. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur?
By the stole, that would be Ну smashing. вот я со своей стороны There's a говорю, lot что we're not срачи, seeing они прям хороши. but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Может быть. Но я так. Тут самое крутое, что нужно думать, кого убивать. В принципе, можно убить кого угодно. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in Тут, похоже, uncharted сложнее только territory. боевка становится. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. Ну, это логично. We'll Как бы discuss даже this more later. ролевую игру Thank you for your отыгрывать, time. что нужно же кого-то No, убить. thank you, Jonathan. Так, сейчас But немножко as I отвлечься. said, I needed to talk to you. У меня дурные новости. I Так. have some rather bad news. Что случилось? I'm afraid it's your sister. My sister. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Она выжила в прошлом. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Посетить похороны Мэри. Нормально. Так, мне надо поспать, потому что я налутал очень много опыта. Тут только во сне опыт получается. О, какой-то обдолбанный немножко. Так, аутофагия must have. В смысле уровень? То есть мне что, мне надо что-то прокачать, чтобы поднять уровень? Вот это вы, ребята, интересные. Давайте вот пикирование. Че? Так, это сверхъестественный урон. Так, все, 6-й прокачан. Тут здесь 8-й нужен, поэтому аутофагию. Опа, сразу 8-й полдеж. Так, и в итоге мы во что пойдем? Поглощать кровь противника при каждом ударе, либо... по сути я смогу спамить этой штукой. Да? Да. Так. В импульсе объем крови увеличим. Качаем, короче, когти и объем крови. Мало. 3000. Вот это жестко. До 90 осталось. А что мне 190 может хватить? Это что вообще? Теневая завеса. 5 выносливости потрачено. Так, переключение в расходуете выносливость, чтобы раствориться в 8 и стать невидимым для большинства врагов. Пойдет. Вот я что-то не очень понял. Он просто не двигается. Ну-ка, а в чем? Более эффективно, уверенно управлять кровью, время действия дефекта увеличивается. Кровь бьет фонтаном из тела, ее можно пить, не прикасаясь к нему. Нормально. Тоже интересный вариант. Так, аутофагия у нас что? Скорость?
понял. Вы тратите больше крови, чтобы мгновенно исцелить себя и увеличить скорость восстановления. А, тут 2000, кстати, всего. А, вот, увеличиваете скорость. Вот, но уменьшайте время. Нет, вот. Ой, тут сверхъестественные открылись. Так, вы теряете контроль над собой, позволяете зверю управлять вами. Зверь телепортируется ко всем окружающим вас врагам и яростно атакует их. Хорошо, интересно. Бездна. Вы стоите в вихре теней у ног цели, тени отживают, прерывают действие одного из врагов и наносят ему огромный урон. Тоже против боссов может помочь. Вы концентрируете свои силы, заставляете кровь цели вскипеть. Кровь взрывается, нанося урон цели всем поблизости. Блин, наверное, ярость я все-таки вкачаю потом. Наконец-то из слухов, происходящего в Уайтчепеле, складываются факты. Полиция подозревает, что последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами, но, разумеется, дальше подозрений дело не дойдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайтчепел, чтобы положить конец контрабанде, никаких запасов лекарств не найдено, никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Этот маскарад всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения при Совете Лондонского графства скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепел управляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо? Свидетельство пусть нелегальной, но действенной врачебной помощи? Еще одно доказательство преступной некомпетентности властей? Я знаю только одно. Если житель Лондона имеет больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же переехать в любую хижину, сняв ее у любого подозрительного домовладельца. Это из-за того, что я, видимо, всех там вылечил. Наделал хреновую тучу лекарств. Что там всех, кого мог. Так, здесь этот выздоровел, этого головная боль осталась. Здесь все здоровые. Тут в тот район я еще не ходил. Я какой-то грустный. После той операции. Ладно. Так, добраться до Стоунбриджского кладбища. А что у меня по расследованиям, кстати? У меня еще есть расследование. Это основное задание. Вот, расследование выполнено. В какой аптеке? Доктор Торрес Стрикленд, молодой. А, вот до какой аптеки? Что за Тельма Хлоукром? Безумная пациентка Пембрусская Энберген. А, проследить за этих и защитить от них Тельму. Интересно. Так, медикаментозная дань. Это хорошо. Это кто мне это сейчас сказал? Кто тут цокает? Луками. It's locked. Закрыто. It's locked. Спасибо за пояснение. По поводу игры, прям рекомендую сам. Прям вот можно купить. Она того стоит. Она очень балдежная.
Ничего, что ли, нет? А, есть что побегать. Ну, хорошо. Что-нибудь случилось? А ну-ка. Это все не разговаривает. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Feel my blood boil with the fever. Good evening, Mr. L. Evening. Ну, мое Goodbye for now. знакомство с ассасинами было только с первым. И все. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Я с этой даже разговаривать не хочу. Hello Вот again, этого товарища можно, наверное, отпустить. А чё Goodbye, меня mister. отпускают? Someone's poached my blanket. Слушай, ты... I'm quite busy right now, Doctor. Это этот... Понятно. Thank you for your time. We'll talk later. Классика пока была Альтаир и Эцо. Я вот дальше первый и второй не дошел. Так что не могу сказать. Может быть, дойду. Я вот сейчас, когда стримить только вот начинаю, и более-менее познакомлюсь с сериями игр, легендарными. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. В принципе, мне тут расследование... А как я выяснил, кто шпионит за Тельмой? И в аптеку сходить. А аптека у нас где? А, доктор Свонси, доступен новый диалог. I swear. Так, это Доки, Саутварк, чего-то там. Вольчета. Синдикат. Нет, я не вспомню, про что это. А, Одиссей это про Спарту. Окей, я хотя бы это знаю. Не, я вспоминаю. Я их как бы на слуху, я новости о них там читал. Там вышел новый Assassin's Creed про то-то. Ну и частично видел. Вот. А именно сам не играл. I Я need to знаю, что talk to you, Спарт про Edgar. Спарту. Please do so. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very... Блин. Ну, как бы я попросил ее уволиться, потому что она шантажировала леди Эшбери. Но она не ушла навеки. С другой стороны, я ее не съел. Блин, даже не знаю, что ответить. Давай скажем. Perhaps too capable. Nurse Ah, Crane what? also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation. I see. Well, we'll just have to manage without her assistance. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on Подобный hand, хоть day and дешевый night, способ don't you think? всегда иметь под рукой. All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties.
Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. We'll talk later. До кабинета главврача доносятся ее стенания. Заколебало. Самое, что я могу сказать, балдежное в этой игре, я это уже на прошлом стриме, на прошлом озвучивал, это то, что вот в плане внутренней составляющей больницы, взаимоотношений с пациентами, врачей между собой, между этого всего, вот этого вот, они это... Вот что тогда было, что сейчас прям один в один моральная вот эта составляющая. Единственное, что буква закона не так тяготеет над врачами. Как сейчас. Что тоже накладывает свой отпечаток на некоторые моменты. И позитивный, и негативный. Но все равно это просто бомбически. Так, а я бы хотел посмотреть на этих молодых людей. Что у нас? Клиент сейчас сопровождается пневмонией, понимаю. Что? А я не знаю, что это вообще за кабинет такой. Нет, пошел, взял и ушел. Ладно. Какой-то. Так, а че я вообще сюда пошел? Давайте вот так вот. По главному квесту, что ли? Так, это в больницу, а это в морг. О, коробочки. Если что, все названия веществ, вот эти вот хинин, эрготамин, кадеин, это все лекарства действующие. То есть кадеин сейчас до сих пор используется, хинин в меньшей степени, но как составляющая. То есть... Опа, это кто? Шиллинги, понимаю. Брат, а ты кто? А ты охотники, да? Ой, я мимо иду. Я ухожу. Ой, какой? Не, я не хочу. Перегородил он мне тут дорогу. Причем я их не загрел, да? Я правильно понимаю? А, нет, загрелись. Какой острый. На язык молодой человек. Вкусный, наверное.
dear sister. I don't know if I have the strength. А, может, потому что я бегал, может, поэтому они. А почему похороны ночью проводят? What do you want? Somebody help! Хочу побегать. Да блин, так же сложно. Было бы прикольно, если бы еще, допустим, перед какими-то мирными нельзя было кусать их. Вот такое. Зараза. Случай. Респект приемами нельзя было пользоваться. Это было прям вообще говорит, женщина выяснит, как у нее дела. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Shouldn't you go back? Maybe later. But for now, I... Тут причем персонажи прописаны. Очень круто. Здорово. Не понравился мне этот надгробие. Подожди, дай отдохнуть. Так вот. По щам. Пусть бегают. Что все там ночью? Тихо, а ты чё пытаешься там? Успокой. Доел. Доел. А, шикарно. Вот убили. Так, тихо. Молодежь. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Почему они делают это ночью? Я вот это до сих пор не понимаю. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
we commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, Решил призвать к себе нашу the сестру. soul of our Мы sister предаем ее departed, тело земле, and we чтобы она commit her снова body стала to the землей, ground. с которой была взята. Earth to earth, Земля к ashes земле, to пепел ashes, к пеплу, dust прах to к праху, dust. к праху. Why kill my Mary and stick her here in Зачем this оставлять cold, ее в этом холодном, god-awful добром, place? забытом месте? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Да. Вот жизнь будет, если она сейчас встанет. А, нет. Oh, Mary. What have I done? Здравствуй, Серафим. Добро пожаловать. If I could only Рад тебя change видеть. one thing. One thing. Ну, наполовину. This is a nightmare. Сегодня такой ленивый Jonathan. образ. There is nothing you can do but accept it. Ты откуда тут взялась? Да, спасибо за подсказку. Я I теперь thought you вижу, could что use the привела тебя. company. Мне показалось, вам I будет am одиноко. so Мои sorry for your соболезнования, loss, Джонатан. Jonathan. Да, в ГГ с глазами во время одной операции стало не очень хорошо. She was a good person. Добрый, полный Vibrant. жизни. Full of life. Самое She воплощение was кротости. kindness incarnate, my Mary. С тихой You're может a good фитиль person, подрезать. Jonathan. Это дохуе And a young горение. Ekon. A newborn cast into the night without so much as a Сейчас candle to guide диалог your way. закончится, She had been пытаешься вам, как я scouring the покажу. most dangerous Она parts of сказала London мне, in это search самым of опасным me. закоулком Лондона, And it и led это to ее her погубило. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. Мысли все еще звучат в They моей echo голове. in my head. Ее мир рухнул Her в mind мгновение. shattered, and it haunts me. И это не дает Jonathan, мне stop. покоя. Listen carefully. Джонатан, You must перестань. come to terms Послушайте with все this. самобичевание, You вы не must learn to добьетесь. live Вам with what придется happened. научиться жить с этим. Смотри, она просто горит, ну то есть, как тебе описать это? Это правда много горения, да? Мне нравится на самом деле, как она так горит. Или она так быстро сгорает? Так прикольно на камере она. Тут причем слой воска. А, нет, ты чё? Она ж внутри банки. Какой пожар? Эти ж свечки по пожарной безопасности, они безопаснее, чем обычные вот эти вот, которые упасть могут и зажечь. Это-то никуда не упадет. Если бы она в каком-нибудь шкафу... Не, по-моему, глинтвейн. Да, это глинтвейн. Но она так хорошо... Она прям балдежно горит, вот, смотри. Сейчас. Видишь? Она прям вот красиво горит. Я увидел, кажется, как должна нормально гореть эта свеча с этим фитилем. Причем она оплавляет, так прикольно. Уровень воска, расплавленного, застывшего, как разделенная полосочка. Так, я учусь каждую I'm ночь. learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? Неужели вы не понимаете? You're doing the Вы играете work of на our руку нашим enemies, врагам, предаваясь feeding your раскаянию. remorse.
We are weakest Горе when we чувство вины grieve, ослабляет and the нас, guilt это туманит blurs our рассудок. senses. And so this is why Выходит, you're вы here. явились предупредить меня, warn пока me. быть знакомо и вам. You felt this pain yourself. You too Вам тоже have пришлось endured вытерпеть this. такое. I don't want to lose Я не you, хочу Jonathan. потерять вас, Джонатан. I've Я lost лишила so many слишком многих friends. друзей Loved ones I cherished. и Pray любимых. for Mary's Молите Мэри forgiveness. о She прощении. must. Может, You вы may be правы. right. Of course. И, разумеется, я в этом мире не I've первый stared век, upon this и world со for временем centuries. научилась справляться And с time has taught me to deal чувством with вины, guilt, хоть и не убила if его. not erase it. What should I do then? Что же мне теперь делать? St. Mary's Church is Церковь not Святой far from Марии here. совсем недалеко. Go there and Ступайте make туда your и peace. обретите покой. Find the solace you need. Найдите My только lady что wants me to утешение. confess. Хотите, чтобы я No, исповедался? Jonathan. Нет, Джонатан. It's Мне you кажется, этого who wants хотите to вы. confess, I think. Жестко. Блин, как от красных глаз-то избавиться? Меня прям ну, тоже накаляет немножко эти глаза. Первому тоже уходит. Кажется. Патрон. Первый этаж закрыт с этой стороны. Да, я пришел, зачем? Так, это опасный райончик. Это карантин. Если вы входите в зону карантина или покидать ее, можно только при наличии письменного разрешения местных властей. Изменить, убрать и уничтожить данное объявление имеет право только представитель комитета, обладающий соответствующими полномочиями. За нарушение штраф. Игра очень приятная, балдежная и прям... Я в восторге. Тихо, подожди, что ты грызучий? Слышь? А меня тупо кайтит. Жесть. Капец у него уродливый. Там такой же парень, как в морге был. То есть это не просто скать. Телепортируешься. Мужик. Где он? Сколько вас тут? Вернулся, смотри-ка, чё, а? Вот это я не в тот район зашел. Вот это я прям не в тот район зашел. Не, постепенно раскачиваю. Я бы убежал, если бы сомневался. Тихо, тихо. Здесь такая недушная боевка очень. Кнопки нажимаешь и нормально идет. Блин. Догрыз, паразит. У меня почему-то хилка плохо сработала.
Я их бью какой-то дубиной. Очень крутой. Она мало того, что наносит урон, она еще оглушение накидывает. Видишь, у них две полоски, из которых одна из которых это оглушение, а вторая это ХП. То есть, если ты берешь что-то режущее, это не просто палка, это какая-то дубина. Блин. То есть, когда я их подглушил, я могу их куснуть и восстановить кровь. А, нормально. В убежище поднялся своим. Красиво. Да, красиво. Я не очень понимаю только почему. Блин. Да куда? Только не убей. Хорошо. А чё? А, у меня еще и кровь пропала всякая. Ты не умер? Достал. Хорошо, один есть. Не может бессмертного убить кучка каких-то скалей или скалей, как они называются, забыл. Как ты меня в полете поймал? Плохо дело. Ладно, пожалуй, я туда не пойду. Смерть не так страшна. Настоящая кара никогда не вкусить ее мягкого поцелуя. Кстати, я такое возрождение действительно не видел еще. Такой просто из крови. И за что-то еще 5 единиц опыта получил. Не понимаю, что. Минус бочки. Чё, вы откуда взялись? Тошнило-то. Я не очень понимаю, как работает эта способность. Если вот это четко видно, как работает, то там не очень понятно. А это просто какой-то блин. Всё. Будет только пошуметь, и они уже тут как тут. Так, мне надо развернуться и туда чопать. Чопа. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me?
Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Здравствуй, Харука. Ну, не знаю, тоже или не тоже, но... Ух ты, ёп! Кого вы били? Ай-яй-яй! А чё я нажал? Я не ту кнопку нажал, но, кажется. Что это было? Пусть подобного Кейна. Проходь. Достал палкой. Ты достал со своей палкой, я тебе говорю. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. This is not good news. Да. Ой ты. Ты чё это такое? Источник свежей крови. Харука. Скажи, ты стараешься убивать? Как проходишь? Убиваешь всех, кто под руку ходится, я имею в виду объять. Так называемое. В этой игре. Или выбираешь? Так, не, я с вами не хочу. Я, пожалуй, по квесту пойду. Так, а тут ничего нет, да? Yes? What is it Ты that что, you улица want? там стоял? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. I've no need for a kind ear, only a moment of peace in God's house. There are no Тихо и secrets хочу from God, плакать. my son. If your heart needs comfort, consider Чем me проблема? your chapel. For I can be as silent as stone. I've made myself perfectly clear, this is a private matter. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Вперед заплакать. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her?
She was murdered. I see. Я понял. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain Возвращает меня. is consuming me. I have a final question for you, my son. Последний вопрос, сын This мой, is of the очень важен. utmost importance. Ask your question, Vicar. Викарий. What words would you like Что to бы ты say to хотел your сказать poor этой sister? несчастной девушке? I killed you. There's no Я убил excuse. тебя, этому нет My направления. dear Милая Mary, Мэри, прошу, прости меня. forgive me. You have been heard, Тебя my son, услышали, сын and your мой. Если burden ты will говорил lighten от if чистого your words сердца, are бремя твое sincere. станет легче. Go in peace now. Если Тихой я здорово, выражу тихой свои- дота будет сегодня, Здорово, с тихой Серёга. да бля. Нет, дота не будет сегодня. There. I confessed to that vicar. Поведался, стало Do I мне feel лучше. better? Only time will tell. Время покажет. Чё, братан, как дела? Good evening, Doctor. Have you any news of... I'll never know what goes on in that place. Have you any... I'll never know what Будут goes on in that выздоравливать, place. что? But as long as people are getting better, I'll stop Я investigating. прекращу свое расследование. Christina Popper claims she sells her body Кристина because she Поппа can't утверждает, find торгует any собой, other потому work. что не смогла Do найти you другой believe her? работы. Вы ей Of course I верите? do. Конечно, я хочу, Her чтобы мои story is читатели поняли, exactly что what мы I живем want в my readers to расколотом, understand. We live in an intolerant and нетолерантном divided nation. обществе. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. Я думаю, что дальше Now that будет women лучше. can Теперь, vote, когда женщины I'm получили convinced право things will голоса, change. все изменится. Goodbye, Mr. До свидания. Ну, ты опять сломался? Так, кто бывший? Good evening, Christina. Change you. What do you... That woman is a saint. She's living proof that a strong will is Что sometimes один all you... человек сильной волей может изменить мир. Goodbye, miss. До свидания. Так, с этим психом я что-то даже разговаривать не хочу. У этого все деньги. А это что? А, Hello, это young этот. man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. Sorry, no, sir. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Это кто вообще? Is there only pain and suffering in this? А, So, I'm not bothered. How do you feel? I'm fine. Speaking of which, переуправление. what can you tell me? My father is an idiot who makes idiot Дурак things. ведет себя дорогой. Что тут скажешь? Forgive my bluntness, young man. Тебе кажется, не But нравится why его should I? чип? Не должно нравиться, я не хотел never сюда wanted to come. перебираться. You have a roof over your head, a place... That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what Радуйся you've тому, got. что ты имеешь. But I wasn't even consulted when we moved. if life here is so terrible, I don't go outside. So that's why you stay at home all day. I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. То есть жизнь, что? your father and Mr. Lewis used to be А good кто такой friends. брат Льюис? What happened? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I А, don't know. But you are not responsible это for your сын вот father's этого actions. Am I not? вышибалы. Dad always says that he joined that gang for my safety.
Have you tried speaking to Mr. Lewis about... I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. Goodbye, young. Even my dreams are soaked with gloom. Чирик. Чирик получается. It's locked, all right. Профессионально. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить, у вас нет шансов. Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привина. Это полувоенная организация, цель которой очистить Лондон от вампиров. Не ваши друзья. Вы не одни. У вас есть вариант действовать с умом. Расскажите об этом другим. Аарон Кроссли. Я не прочитал то, что взял до этого. Вот. Так, это письмо Дариуса. Мистер Питерсон, он долг сообщить вам о том, что ваш просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложность вашей ситуации. Сказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Но мой долг состоит также в том, что объяснить, разъяснять правила нашей компании. Они явно запрещают нам брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи с скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от нашего внимания. Сейчас тяжелые времена, ценная компания Фитч Харпер намерена прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем с искателями. Я от всей души сочувствуем, да не оставит Бог вашу жизнь. Понятно. Не может найти работу из-за того, что связался с бандой. Мрачняк и депрессия только крепчает, на душе тяжело, как чемодан с кирпичами. Еще и портсигар стырили. Ужас. Братан, я не очень... Ничего нового, да, не появилось? What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. Даже He's had не it tough, тяжело, all не right, должен but he вести needs to себя grow как up here. мужчина. What troubles him exactly? But despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come Хотел to Whitechapel in the перебраться в first place. Whitechapel. Hates this place А, more than не most of хотел. us. Right then. Так, давайте. Вот. Шел. Изи. Может, какая-то картечь продать? А, по шиллингу. Смысла нет. Три, 5, 3, 3. Хотя 39 осколков по 2 Тихой здорово, с тихой дота будет сегодня, с тихой да бля. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Так, мне теперь нужно убежище. Вот ближайшее где-то тут. Чтобы этого парня-то вылечить. А, так это я его видел. Чё? Вот.
Он, бля. Не будет доты сегодня. Я вообще принял решение, что в доту на стримах не хочу играть. Точнее, дота была сегодня, но не на стрим. Расплавленный воск такой горячий. Часть обычной рукояти. Я хотел сделать. Я хотел лекарство сделать, да. Точно надо вообще всего по одному сделать. А, 15. Ого, ого. Так, ладно, пневмонию я еще ни одно не видел, вот бронхит я видел. Я подумал, сейчас насос даю, а оно, оказывается, перманганата-то много требуется. Это не такой частый ингредиент. Блин, наверное, зря создал шейк. Да ладно. Только один пузырьки, если ты тут пузырьки там внутри, короче, ну, которые мелкие в этом были, они поднимаются в свечки. То есть пузырьки воздуха все равно свой эффект дают. Так, стоп, я, кажется, не туда пошел. Какие-то. Good evening, Harry. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, I'm not do you need any... Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so... You'll feel better with this, but you need to get a... I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern. Goodbye. Is there only pain and suffering in this world? Cheap price, good You again? Come on, take a look. Harry doesn't seem happy living in... I've always put my son's interests above everything else. Whatever he may think. Our house is small, but Дом у нас affordable. небольшой, но зато по карману стены тонкие, да дверь крепкая. You really love your son. Вы же очень любите своего сына, это моя радость и гордость, хоть презирает меня за то, как я живу. И перечить мне больше, чем надо. Никаких сожалений. Ни о чем не сожалеть. Блин. Только об одном, что любимой жены больше нет рядом. Она умерла, когда Гарри был малышом. Моя Джейн умела придать мальчику уверенности в себе. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. Вам легко говорить, доктор. Мой бедный, мой сын недоздоров.
and there's Еще no way один you'd endure упражнение another он не disappointment. выдержит. Goodbye. Да. Ладно, посмотрим. Псих мне что-нибудь скажет, не Good скажет. evening. It's Father Whittaker, my son. Sup? What do you All quite? well, you Well, as what the be. I have heard in. Ты отсюда вышел? Нет. Тут ты вышел. Ладно. Что мне делать? Так, Гарри я вылечил. Это неизвестные два еще. Один связан с Лореттой. Это непонятный. Связанный с Ортсом Тэтчером. Лейкок. Кстати, сраки жемчуга мне еще не говорил. Может, в морге, кстати, я его найду. Сюда это что за район вообще? Здесь здоровая, здесь стабильная. Мадам, кто же ваш знакомый? Have you any news? I can't believe that people are naive enough to trust her med. I'd like to see. Штука. Перманганат я, наверное, куплю. Надо к этой сходить. Что она мне принесет? Мадам Крейн. Образец разбавленной чистой крови. Вот это балдеж. Не для сыворотки прям хорошо будет. Письмо сестре Крейн. Моя милая Доротея, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Бразов. Англия для нас, если честно, я мечтаю поскорее увидеть города и холмы Трансильвании. Ха! Так, тихо, не падайте. Поскорее увидеть города и холмы Трансильвании. Когда вернемся, я поставлю свечку в черной церкви за то, что ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, ты не отобришь мое решение, ты твердо намерена помогать нашим товарищам в Эстенде, но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я не покину его. Мы с тобой часто спорили. Ты хотела бы, что я с тобой помогала в клинике. Но помни, если с тобой что-нибудь случится, если ты попадешь в беду и тебе будет грозить опасность, или немедленно вернусь в Лондон с Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежно любящая тебя сестра и культура. Welcome back. Good evening, nurse. How should I? Dorothy is all right. If you don't mind me. That's fine with me. What can I do for you then? How is the sanitary? I don't know whether you have undertaken your own patrols or examinations, but local health seems stable. How are things go? Things are going fine since we made our arrangement.
Do you have men? A few, but most of them just pass through and go back home, especially since those vigilantes stormed the building on the night you were here. На вас Have снова there been напали? any? No, Нет, it похоже, looks они like нашли they have другую found жертву another для business to шантажа. extort. How are things go? Things I hope you've stopped jeopardizing this facility. Yes, I have. Да, Most of шантаж the слишком time. хороший источник But the blackmail дохода. money is too useful to stop it completely. Просто теперь я I выбираю just менее target опасных less жертв. dangerous people. Who is the current? I would rather you Я did хотел, not чтобы вы know. это знали, вы же мой You are my- клиент, а не сообщник. Why did you blackmail? Зачем вы Lady шантажировали леди Эшбери? Она She's a щедрая, вы generous могли бы person. просто попросить. You could have asked her for money directly. She killed Я those уверена, patients, что I'm тех sure of пациентов that. убила она. Я знаю, I это know you уже like вам her. нравится. But that ginger Но head она has a taste for неравнодушна к blood. крови. Do you need medical help? I'm a professional nurse. Да, если мне понадобится assured, помощь, то будьте I'll ask уверены. for Я... help if I Вот это вот вранье. Are you not afraid of dying? I'm more Я afraid of больше being боюсь, locked что in a меня cell. запрут в камере. Я видела, как в I've seen больницах what most hospitals do to the поступать с sick заболевшим staff. персоналом. They keep Его them прячут hidden подальше, to avoid чтобы не panic. вызвать панику. Do Вы you мне trust? доверяете? You forced me to Вы заставили resign меня after возле you caught me умирающего trying to пациента, save a после dying этого patient. вынудили Of уволиться. course I trust you. Конечно, You're a я вам доверяю. blackmailer, Мы just одного like поля me. ягоды. Tell me. There is not much to say. My real name is Dorothea Krashunescu. I was Родилась born in Romania. в Румынии, And была, I may have возможно, been the лучшей best медсестрой nurse первой Pembroke мужской ever had больницы, пока before вы you меня не fired me. уволили. Do you regret? I miss the energy, Атмосфера, There там was so было much to столько do, дел, so там much to столько, learn. мол, можно even though I было was научиться. Да, я double-crossing обманывала abroad. начальство, но I чувствовала, felt что I was- делаю что-то важное. Do you think about going back to Romania? Jonathan, Jonathan, this наверное, war will be закончится over задолго long до того, before you will как see any improvement in Чепеле Whitechapel's sanitary улучшат situation. санитарные условия. Show me Так. what you. Ага. Так у нее в 2 раза дешевле это все есть. Твою тоже дивизию. Так, 10 этого и гипохлорида 10. Нет, подожди. Welcome back. Show me what you. Гипохлорида 10. Смотрите, у тебя, конечно, тут препаратов. Так, и мне нужен верстак. Это мне не верстак нужен. Хотя нет, вообще нужно исследовать рецепт какой-то новый. Я у нее куплю. Это не верстак. Жаль. Ну ладно. Так. Состояние Whitechapel стабильное. Пошел я тогда в этот. Обратно в больницу, что ли? Ну да, что еще делать? Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Я сегодня попытался сделать нарезку. Что делаете? Watch yourselves! There's one of them! It's too strong! Crawl back to the hell that spawned you!
Действительно, если ты дерешься с вампиром, будь готов, ты готов умереть. Ах ты ёп. Он выжег мне кровь. Ну какой? Я напьюсь. Подожди. Надо это порегнуться чуть-чуть. Нифига. Сосать. Ну посмотри-ка. Все, в контратаке сбил просто все ХП. Наверное, стоило просто постоять и отрегениться. Да ладно. О, гипохлорид натрия, это хорошо. I cannot enter. Ёпрст, брат, отстань! Я с тобой 1 на 1 драться люблю. Подожди, брат. Всё. Не так много. Грязем. Сиримся, грязем. Да вскрыть тебя сзади. Просто. Блин, плохо, братан. Давай помогу. Вот так как-то. 5 шиллингов нашел в трупе. Да что ж нас так много-то, а? Нажал кнопку. Видите, шо там? Так. Правда, я не напился в него.
Куда? Кто? А, вот. Вот и лежит. Остался. Быстро умер. Слишком. Надо было право его спамить. Так, куда мне? Сюда. О, я могу вот этого убить теперь. Что хорош? Я тоже кусаться могу. Свиреп эти скали. Бля, там кто-то еще появился. Откуда вы вообще взялись? Записка каких-то мокрых ботинок появилась. Только не говорите, что там далеко сохранение. Это будет очень неприятно. Ё-моё. А где это я? Надо было того все-таки делать. А ты что бьешь? Понял. Ты бьешь. А, еще вот этих скалей не зачитал. Ой-ой, подожди. Как тупо. Господи, боже мой, как я тупой. Да там по всего по 1000 опыта. Смысл пить эту кровь. Быстро. Если вы хотите набрать силу, пейте кровь жителей Лондона. Ой. Смешные такие. Пойду, короче, старым путем. Не-не-не, не туда. Не туда. А, все равно надо даже старым. Либо очень много входить, либо получить их опыт. Я хочу получить их опыт. Пожалуй, я сначала вот того молодого человека прибью нафиг. А ты чё? Повернулся. Ну так, ну-ка. Уже. Опа. Спасибо, что подождал. Хочу с этим скалем не забираться.
Такое себе удовольствие. Классно. Ну, в смысле? Я услышал. То есть ты супер слышащий, а значит, а тот глупой, да? Тебя согрел. Смотри, как он из меня заряды крови вытягивает. Какой? Че я восстановлю на тебе? Знаешь, просто восстанавливать заряды крови, а? Я уже знаю один. Очень действенный. На тебе. Тихо. Тихо. Ты перечный. Кто насрал? Кто пальто испортил? Как пальто рекинет со мной? Блин, можно сохранить, нет? Нельзя сохранить. А дайте мне где убежище? Ладно, убежище где-то тут. Убежище сохраниться может. И из-за подлага не увидел. Это чё? Просто домик? Серьезно? Здесь есть просто домики? Просто домик с 5 шиллингами? Мне кажется, это что-то будет значить. Да где это? Вижу. Dead inside. Или она внутри где-то? Ну где-то может внутри. Так. И тут этот переход, и там скалит этот фигня. Ребята, куда пришли? Да, кажется, отсюда пришли. Да, вон мы пускали. Так вот. Подожди. Постой.
Да парень. Что почем? Лови. Блин, зачем? Зачем я сюда зашел? Я хотел просто по пути в больницу убить Скаля того дикого или свирепого какого-то там 18 уровня. It's locked. Get away from me! Don't touch me with your disgusting hands! Здорово. Как дела? What happened? It's all right. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. What are you doing here? Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent. But those who still live here have gone complete. You're very lucky. Yeah, filthy immigrants. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick. You had better return. Safety is... Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. This is Braille. I need someone who can read this. Звуки. Может, это... Какая музыка? Нет, состояние лица не улучшилось точно. А, это дверь от этого. Ганбейтс объят.
remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? Что ты им сказал? Я земля, а ты champion. Чего? You selected me, chose me, as shall my children yet to come. What is it you seek? This age is an ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Истинный мой защитник, рази змея познания железным копьем. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. О, средство от головной боли. Итак. Опиум лечить головную боль — это хорошо. В выбранном качестве. Так, а вот это я могу? 5 частей обычной рукоятки, надо 6. Вообще, кстати, средство от головной боли сделать. Шо вы? А, это мой кабинет. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. Земля, нейтральная территория. And I just had the carpet cleaned. Ковер только что почистили. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us.
We must restore order and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Good evening, Miss. I need blood. Is there anything you can tell me? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint. I'll leave you, Mistress of... Good evening, nurse. Good evening, What can you tell me? Everybody's afraid. Death has all... As a nurse at this hospital, it is your duty to deal... Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the... Goodbye. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Yes. And I'm afraid I'm a... Jonathan, how could you say... Forgive me if I feel despondent. For there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You are fortunate he was not after you, but rather outdoing his master's bidding. What is? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Have you embraced... Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life unless they ask. Is there sufficient... Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes.
It has happened to me. Is this a sign? The hand of God? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Thank you, my lady. Видимо, старая карга доконала его своим путем. Ух ты! Good evening. Good evening. Спать хочу. What can you... Someone killed Miss Jones in her room. You don't seem shocked by... Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, got rid of the... Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. What's going on? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples. Maybe you're right. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Do you know that That's not a surprise. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we... I'd like to... Wise choice. Дробовик. А что мне надо? Обычная рукоять. Стой, мне нужно... Good evening. Good evening. Обычная рукоять. I'd like... Wise choice. Good evening, Nurse Brett. Good evening, Doc. What can you That Mr. Hampton killed Miss Jones. And did you see all that? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the Where is Miss... I don't know. Did you see Sean? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just... Goodbye, nurse. Я хочу улучшить, наконец-то, свою джушбайку. Джушбайку. Уменьшает расход выносливости и добавляет 3 единицы оглушения. Редко, но я лучше расход выносливости уменьшу. Часть хорошая, рукоятки. If you don't mind, I'd be delighted. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense.
He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. Что ж такое-то? It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. It was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. What exactly? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Are you sure it was? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully... How did the guard... McCullum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. О, я о нем не знаю ничего. Ничего себе. Who was that man? Geoffrey McCullum, actual leader of the Guard of Prewen. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. They know I'm here. I understand your need for blood and will not get in your way. But if you could refrain from feeding within these walls, it would go a long way to defending your case. What do they hope? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Thank you. Спасибо. Однако... Ничего нового. Почти никакой не пришло, которое можно прочитать. Да ладно. Что же там такого страшного в этой палате? Да нет. Good evening, Miss Hunt. I'll leave you. Братан. Good evening, Miss. Evening. Can you tell? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. Two voices. Maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Goodbye for now. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. What on earth happened here? Мешочек с мусором. Интересно. Два голоса были на лестнице. Good evening. I need blood, doctor. I'll leave you. Надо в морг сходить. Хотя недавно.
I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. Ольги походить на 3 еще. It's locked. Второй открыт. Второй я уже открыл. Так, появились какие-то 2 голоса. To disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling better. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I will. Good evening. Good evening. I'm so tired. Please. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then the nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think... Goodbye for... I will not let you down, my boy. Good evening, Doctor. And good evening to you, Doctor. Tell me, Thoreau, what... He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Can you tell me any? I'm sure it was not your fault, Dr. Reed. My fault? Oh, nothing. It's just... I heard it was you who brought the murderer inside our walls. But you... Tell me more. What effect? Goodbye. Интересно. А ты мне что-то скажешь? I'm quite big. What can you tell me? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we're all trying to make a difference. Thank you for your time. Good evening, sir. Good evening, Doctor. Goodbye. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Tell me about you. I don't want to talk. What can you... I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. I have to go. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Doctor. What can you... It's a disgrace. Goodbye, Mrs. Goswick. До свидания, миссис Госвик. Я пойду посмотрю в морге на эту даму и познакомлюсь с нашим моргоделом новым. Vampyr. Ну, как-то произносится так. Vampyr. Интересно, короче, как, что если потушить эту свечу, как она затухнет. Такая штука специальная. Да. Как ей делать в морге, если морг, блин, опасный?
марганцовка. Марганцовка редкая. Я не хочу говорить. А чё это так много? Просто блики. Вот это пациент, который умер. It's locked, all right. Под дубинкой всех забыл. Даже без использования крови. Так. О. Здравствуй, Феликс. Ну, по командам скорее проще у меня спросить. Хотя странно, что он. А, стоп, я что, на первом этаже. Вот, в подвале. Марганцовка еще. Сейчас. Вообще ничего тут нету в морге. Обещали мне в морге нормально идти. Хотя они собирались же где-то открыть морг. Вместо этого. Блин, а где они открыли его? Я забыл. С другой игрой. С другой игрой. С этой. Атмосферный. Смотрю, все хочешь поставить мне что-то. Стас, ты не выпил. В смысле не выпил? Выпил ты. Подожди. Не, он сработало. Я просто пропустил мозгами. Так. Бармен-то не всегда пьет. Я что-то не пойму. В порту, да, я тебя найду. Вернусь в порт. Где мне морг-то искать? Походу, не ты ее убил. Как мне бы на тело глянуть.
Я бы тогда смогу понять. Тут, оказывается, в ГГ еще гениальный судмедэксперт. Его просто с логикой человек. Так, я еще не поговорил с этим молодым человеком. Точнее, не молодым. Где он? Вот он. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Rick. Can you tell me anything? It's a tragedy, pure and simple. Do you think I should not have brought Mr. Hampton back? It's not your fault. You rescued... Goodbye. Ну, все винят Хэмптона, но там были какие-то голоса на лестнице. Ты ничего там можешь сказать? Давай. Нет, ты ничего не можешь сказать. Ладно, погнали в доке. О, ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan. Dr. Reed. So it's you who saved me. And you? Newton Blight. Oswald and... Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me. Can you speak? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. You are always welcome at the Pembroke Hospital. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some... Perhaps he needs to reach that distance. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors. But perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. И решили держаться вместе. I fought in France too. I served as a field surgeon. It was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. What caused your... It happened last year following an artillery attack. Обстрела я 2 дня провел в окопе I was под trapped for 2 трупами days in a hole under 2 dead soldiers. солдат, и там были крысы. They started eating me as soon as I Дремало, dozed. они стали меня жрать, грызли уши, пальцы, губы. Fingers, lips. Я не мог пошевелиться, не мог позвать на помощь. Couldn't call for help. I see. No, you don't. Понятия You have не no имеете, idea как what it это is to wake проснуться up под buried under горой bodies. трупов. Fucking vermin eating your flesh. Понять, что вас ждут проклятые крысы. Oswald. Асфальт так-то нашел и спас. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Да, истории тут жесткие просто. Где Освальд? Где этого товарища с головной болью могу найти? А, вот он. Алло. Hello again, Mr. Thatcher. Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Чистейший горный воздух. Mr. Thatcher, do you... No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked Почему in вы that оказались в sewer? канализации? Что произошло? Я просто с другом пошел в канал. Там со мной погнались какие-то уроды. Мне пришлось забаррикадироваться, несмотря на клаустрофобию. Из-за чего Newton wanted me to go to a хотел, чтобы hospital. лег в I больницу, can't но stand being терпеть не мог комнаты. Tell me about your claustrophobia. Расскажите мне про свою Has anyone given you an кто-то official официально поставил diagnosis? такой диагноз? That's what the bloody Да, doctor проклятые said. врачи. I Вот don't же want to go больница to a ногой. hospital to get... Как-нибудь сам разберусь.
Зачем? Почему не I don't trust doctors. доверяю All врачам? they care about is their Только о careers своей and карьере и processes. Your fear исследованиям. of Ваш being страх trapped is замкнутым not going to пространством go придет away сам by собой, itself. нужна помощь You need профессионала. professional help. I've seen enough Я butchers in смотрелся white на coats to мясников last a белых платьев, lifetime. больницах, Hospitals reek of химикатами chemicals and смерти. death. What I need А is мне нужен fresh air. свежий воздух. Блин, я обожаю эту игру за... Do you want to Она talk about очень why you красиво have все this fear показывает. of being Интересно, enclosed? No. An irrational fear like yours is usually Well, rooted. doctor, take a guess then if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Ну что ж, теперь Tell me рассказывайте. more about it. Newton and I were trapped in После circulation артобстрела нас after an завалило в artillery туннеле. attack. Мы несколько дней We were провели buried под alive for землей. several days without ever knowing Не if we'd be знаю, found. найдут ли нас. Oswald, tell me about what happened when you Когда were вас buried in Ньютон that tunnel with Newton. завалило в туннеле. Это была не просто тьма, но была черная, как смоль. Часы казались Hours днями, seemed like days, and days like months. дней месяцами. Помню страх, постыдные мысли. Shameful Господи, thoughts. помилуй. Lord have mercy. What you endured was Многое пережили. terrifying. Слабый человек уже It would have давно бы completely сломался. destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Сломался. Shameful thought. At some В какой point, момент я не I don't remember помню, which когда day, я подумал, что нас не when I thought спасут. we'd never be rescued. Что это? This would be our end. I thought about. Конец. I thought about. И тогда я Say it, Mr. предложил Thatcher. просто дальше. Это поможет вам If облегчить. you ever want to heal, you have to say it. I thought about Я what I думал could о do to том, как бы survive. протянуть подольше, хоть Just for a несколько few more дней. days. Я хотел убить Ньютона. I thought about killing Newton. Идти Killing and съесть eating его. him. Человека, The man I которого я fucking love. люблю. А. Tell me I love him. I'm not ashamed to say it. Жизнь где-то He's the best поменялась. thing that ever Встреча с ним happened to me. изменила мою жизнь. I can't Не imagine life. представляю, что бы я делал без него. Ничего. why should I'm not, I said. I admire your... Courage is what we needed in the trenches. Когда Looking мы death. провели Have you always been... All I know is, Знаете что, before you меня не saved me, спасли, я Glenn, жалел. my only regret was I Только wouldn't be что able to больше... hold or kiss Newton again. Goodbye, Mr. Неожиданно... А, стоп, подожди, у тебя же голова болит. Good evening. Evening. Do you need med... Don't get me wrong, sir. Давайте I'm начнем. grateful for what you've done, but I've never felt Благодарю comfortable with за doctors. обращение. I'm certain you have your reasons. It is Да, true. вы же You risked your life to рисковали save me, after Чё, all. чтобы меня не считали? It would be... Goodbye. Hello again. Интересно. Good evening, Dr. Reed. You and Oswald were... Yeah, Это произошло last прошлым summer. летом. В туннель попал снаряд. Oswald it seemed... wasn't the first time Я it такое happened to уже me. переживал, только поэтому и смог держать себя. Surviving it again gave me strength. Правда? You believe that? Это How выше. did you... Luckily for К us, счастью, в туннеле there were были rations пайки и of water in вода. the tunnel. Это был аванпост, понимаете? How do you feel about... I Я love him. люблю его. Я люблю Освальда. I love Вы Oswald. не выжили на войне. What frightens me People find out. Вдруг люди знают, Освальд говорит, «Мама, Oswald мне says I'm стыдно». ashamed, but it Что ain't это? that. Это скорее что-то там. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Оказывается, Don't let anyone tell you who you should love. как жить. I appreciate your kind words. Goodbye, Mr. Так вот. We fought for England, but England won't fight for us. Как канализацию не делать ничего. А что там? Я там не вытащу.
Выпускай. А тут я, по-моему, вышел. Тоже рекомендуется. Ой, а могу тебя выкинуть в воду? Не думаю, что это интересно будет. Best turn around if I were you. Как мне мимо вас пройти? He's mine! I'll take it! Так. Вам показалось, ребят. Вы ничего не слышали. После расследования недостающие ингредиенты. Почему галочка не стоит? Все, понял, какая-то. Ну, тут, оказывается, по районам еще и расследование происходит. Опа. Блин, не с того. Вот Гриффин, это кто вообще? Кто это? Заказчик доктор Тора Стригмперкинса. Опиум. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Так, аптекарь.
Так, а я в порту уже, да? Да, я же уже в порту. То есть мне надо... Где-то в районе Бирюзовой черепахи. Здравствуйте. Никого. Привет, Фрэнк. Как ты, старый друг? Я такой луна, будут битвы, мокрые ботинки навсегда старина. Так, бот уже пытался найти работу и покинуть мокрые. Походу, мокрые ботинки вообще все хотят покинуть. Интересная банда, в которой тупает от отчаяния. А вы кто, сэр? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm... Dr. Jonathan Reed, that's who. Ah, some fancy gentleman. So you won't? The name is Booth Digby. Mate? I know you're looking for... It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. We're boys for life, you know. Are you some kind of... Something like that, but the police aren't in charge here. So you're a... Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on... I could kill you for saying that. But, nah. You've been a... So... What? Have you got a death wish? Well, yes. You seem so proud of... Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work... What can you tell? Things ain't that bad, thanks to... Well, you're not doing a very good job. People are... Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be... More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet... Do you need medical... I feel fine. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth... He was one of my patients. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton. Goodbye. I cannot enter. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Good evening, miss. I'm Dr... Who are you? As I just told you. The Pembroke Hospital, you say? I'm not here for charity. Miss Edwina Cox. So what do you want then? You still use your husband? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something around here. Are you aware of what happened to him? Yes. Да, наверняка он сражался с самого конца и смотрел смерти в лицо. Парням будет его не хватать, всем кроме одного.
What can you tell me? I'm a businesswoman. I buy and sell things, Активно and I только send my wet чевряжется, boot boys отправляю after ребят anyone who из don't play nice with me. мокрых Gang member ботинок. and Атаманка и shopkeeper. торговка. Нелегко Can't be совмещать easy две running заработанные double веры. shifts. If you're interested, I Знаешь, may мне find бы use of a пригодился doctor врач, who который can может freely свободно walk ходить across по the city, you городу. know. You're quite blunt. I like Мне people who know нравятся what люди, they которые want and знают, что им say what нужно, и they говорят, think. что думают. This is a time of great Время для opportunity тех, for кто those ready готов to творить embrace their великие destiny. дела. I'm not interested in a career. Fair enough. Хорошо, тогда Stay держись away от from нас us then. дальше, а то If you don't- Since my return from the С тех war, пор, I как я don't feel вернулся that с войны, concerned. That's exactly what that Э, stupid trade unionist юнист, который claimed напал after на he нашего, attacked one of как us. говорил, мы с Booth Бутом and I напомнили reminded ему. him a bullet beats Это words. поле действеннее слов. What can you... You can't trust anyone around here. Чуть As soon as расслабишься, you и lower your guard, you какие-нибудь can be sure сволочи some arsehole will take advantage. мигом этим воспользуются. Really? Bastards, all of them. You sound like you're thinking... Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those... Booth Digby looks at you with love. You have no idea how refreshing it can be for a woman to Как receive all приятно the женщине pleasure she как раз needs. получить все, что доставляет ей удовольствие. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Я застываю потихоньку воск. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak Если freely хотите, about можете your love открыто говорить о своем Poor любовном. bastard is Доверие good to me, души мне you ничего, must know. знаете ли. Он первый, с Makes кем me мне feel хорошо. good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head. Tell me about the man. The bastard killed one of us and received What happened? I don't know, and I don't. So you have no idea what really happened. No one messes with the wet boot boys, Doctor. And your conscience. Violence is an efficient tool, Doctor. So you decide. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's... Can I see? As long as you have... Ну, в принципе, патронные мелочи. Подожди. Good evening. Hello again. А шо не? I'm looking for Mr. The sad saint? I heard he was... Yes, he was. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know. Goodbye. Не болеешь там? Здоровее всех здоровых. Pleasure, sir. It's been a while since we've seen any news. Mark my words. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, Squire. Don't you recognize me? Don't take it personally. Yes, you had I'm Dyson Delaney. I'll try. What do you do? Mate, You sound... А я это читал уже. Don't you... I'd love... Точнее, вот это. Is there... No. All right. A few years ago. What kind? It was a... You lost. I've lost everything. I'm sorry. It's okay. If you ever find the place. Is there any... How dare you say such? No. And... Is there... Why? Cynicism is... I'm looking... I really don't know. Who could? About a sad saint. Goodbye.
Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events? And what do you define as... My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? I know what you're thinking. Mr. Throgmorton, I'm Dr. A man of science. What can you... Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. Jack Gillingham. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. He's evil. What can you tell me? Did you hear? It's... But it... Подожди. Братан, это у тебя переутомление. It's simple, really. Have you ever... Of course I have. What Can I have... Actually, yes. I plan to... Are you asking me? If you wouldn't mind. Have you heard? Of course. They're dedicated. Were you? I did think about it, but I'm more of a... So you hunt? Vampires are just like every other I'm looking for Sean. The sad saint. He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there... All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all... Maybe at least you can tell me who could help me find... Tell you what, go and chat with Tom Watt. Все направляют к Тому Уотсу. Так, это убежище надо. Да, этому товарищу сразу похилить его, короче. Никто ничего не заметил, да? Все хорошо. Шкаф. Гипохлорида я, однако, набрал много. Я вижу себе за то, кто никогда не смеется моим светом кожи, за то, что плачу как девчонка, когда меня оскорбляют, ниже за то, что ругаюсь как мальчик, когда они выходят, я ниже за то, что не вижу родителей, я иногда улыбаюсь, когда клиенты за... Вместе такие курят. Нормально. А где этот товарищ, который подпирал стенку-то? Блин, где он делся? Нет, не отсюда пришел. Тут подпирал стенку вот этот товарищ. И ты... А, вот ты где. Братан, ну, давай. Город. Good evening, Mr. Dillon. What? Inebriation? Yes. Take this, then. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only... Goodbye. Perhaps all shit's shut. That's how it was for a time. Погнали. Evening, mate. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Don't mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan. Welcome back to the Turquoise Turtle, then, Doc. What can you people? You look. This is a...
Опасный рейд, здесь неуютно, понятно. If you're uncertain about your safety, I got responsibilities. This place seems... We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not. Такого еще не случалось. So this bar... Yeah. Да, Том убежден, что это нужно. Здесь даже оружие никто не достает. Your boss must be quite the Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity. Something bothering you? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few. I'm sorry if I worried you. I'm nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. Sabrina. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it, neither. Who's mocking? I mean, we're always together. Does Tom? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would you... better ask Tom, sir. We respect the privacy of our customers here, sir. Goodbye. Жуешь, не пьешь, серьезно. Times like these are good drinks just as like. Да, в прошлый раз я тут был несколько более помятый. Offered a drink to the boy. Be he cursed or... Good evening, Tom. Good evening, sir. You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed. No, I'm still Tom Watts. Возвращением, доктор. What can you tell me? It's not that bad. Thanks to... Who? How is it you can keep this place open? Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by my... I see. So you get... something like that. Nothing that a few... You're something... I'm only pouring alcohol for every... Since I'm... Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are... How could a physician... I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps... Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. Oh, thank you, sir. Why does your waitress feel indignant? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like... What is bothering... Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. Goodbye, Mr. Watt. You still working it? Goodbye, Miss Cavendish. Ну ладно. Мне подскажу, значит. Welcome back. Tom, I need to find Sean Hampton. I heard the sad saint was recovering at Pep. I believe he returned to his... Oh, I bet you're right. Please. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin.
Would explain his faith and need to help everyone. The important thing. Why not try his night asylum? He takes care. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of it. Goodbye, Miss. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Западные доки. Все понятно. Саутуарк. Саутуарк вообще как-то интересно. Отдельно совсем. Блин, воды надо с собой на стрим брать прям. Да, такой переход в западные доки короткий. Так, а чё, я всех нашел, нет? Конечно нет. Офигеть. Что вообще? Я вампиров. Тара-тара-тара-там. Тара-тара-та-там. Опа, жух. Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail. I hate leeches! Oh, that's got us smart! Crush the leech, boys! Ё-моё. Что ж так больно-то? Чего так больно? Пятое. Печка застывает тихонько. Видите? Уже не жидкая, но все еще разделенная. Застынет ли она полностью? Поменять цвет. Вдруг скоро вы поймете, что убить вампира не просто. Можно сказать, вы теперь бессмертны. Over there! There's one of them vermin! I'll send you to hell. Steady, boy! Хорош. Want some of this? You're fair for this, you ugly fucker! I hear you. Die, vermin!
ты! Конфликт какой. Want some of this? All of you want some of this? Run the leech, boys! В смысле, я тебе попасть не могу. Не парабеллум, говорите. Очередями по 3 патрона. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Да, цвет сделал, что стал монстром. Мигающий скаль. Скаль странный. Концентрат павлин густой крови. Тут своя война идет. Какой-то пироман очередной. Не очень хочу с ним играть. Тоже пироман.
Какой-то вежливый приман, кстати. И обычно сразу нападают. Прикольно. Я думаю, что за злодей сейчас теряется. It's locked. Good evening, miss. I'm Dr. Good evening, sir. My name is Giselle Paxton. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. May I ask what you... I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your... As I told you, I'm a doctor. Oh, a doctor. Why such hatred? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your... What can you tell me about this? Tell you what, just... If you have something to say, say. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like... You don't know me. You're mannered. Oh no, Miss Paxton, you really don't know. All right. You speak of strikes. You bet I am. What? You Those bastards really hate... Isn't the whole A point... few nights back, I lost... What really happened? I drank... Oh. Too much that night. Strange... I'm looking for Sean Hampton. What is it you want? Does he owe you money? Well, I'll... Кто-то скажет. Какое у меня отрешение? This scene worries me. Perhaps Sean knows. Good evening, miss. A fancy doctor lurking at night by the... And what about you? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Is it not dangerous? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. What can you tell? It's just the nickname of Sean Are you homeless, miss? Mr. Hampton's night asylum is our new home. What? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your... Which? Well, the gangs. Well, I am not... Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be... You really think... No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke... I see. Well, Mr...
Goodbye. I hope Giselle will pull through. It's locked, all right. Да, все закрыто. This Seymour worries me. Perhaps Sean knows something about him. Здесь вот сверху или нет? Come now, Lottie. There is still much work to do. Это вроде похоже на кабинет, но тут ничего нету. Две картечи. Патрон. It's locked, all right. Досан, помнишь, принтером до всех принцерным сторакич. Come now, Lottie. There is still much work to do. Why the long face, Doctor? It looks like we both have changed a lot. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, Why return? This is my home. These people are my flock. You will always... And what about William Bishop? He tried to... Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. Wonders never cease. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the... Why did you kill... Killed old Harriet? You must... But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow... How do you plan? Take this key of the old sewers. The entrance is by... Very well. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment.
Как просто обыщу. Правда, скаль, который держит ночлежку. Найс. Не хочу биться. Наши разнаны, что в районе доков нашего некого иховода Труптона, возможно, для контроля окрестности по ночам утверждает, что, например, по истреблению вампиров связанного важной женщины не берет плату за работу, но при этом, о чем говорить, если вам трудно не быть совместно охоту, то откажитесь ли отпустить его. Бой с карусом не более чем приманка. Да нет, ну ты чё? Ай. Ты вас столько садили-то. Господи. Ах ты, зацепил. Пульс. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Giselle's stolen money. Everyone has some unethical ways of financing their war. Whoops. Давай, я знаю, что ты патрулируешь и уйдешь сейчас туда. А так вы меня видели. Запомнили. Логично тогда, что вы не видите. It's locked. Так. Мадам Жизель. I
can't protect the whole city. Кто? It's hard enough to cover the docks. Good evening, Mr. Dr. Reed. You've never faced, let alone killed. No, I'm not. I may... You mix your beliefs with myths. Well, that's not true, sir. I've already... Oh, really? We didn't... What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her? Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since... Goodbye. And... Где-то же... Вот она уже. You again. I've identified the man. I knew it! Yes. Here it is. I never thought a man like you would be kind enough to... Will you give the money back? Fuck those bastards who fired me. I'll give... I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the wet boot boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed... No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that... I wish I had found the time and words. Well, I'll... В принципе, шеринги не такая важная штука. Хорош, отпусти. Спасибо. Glad to see you. Lottie. Giselle killed her. Plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness. That's quite a statement. Mother was very ill. But I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried. Giselle is the only... Sometimes words are harder to forgive than acts. Perhaps your sister... I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand. Да, может, ты просто пытаешься ее понять больше, чем остальных. Не можешь. Так, где это Жизель? Жизель. Жизель. You again. Giselle. After our father died. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Под подушкой, под твоей подушкой. Well,
Так, этот недоохотник на вампиров. Так, стоп, там патрулируют ребята. Не хочу с ними видеться. В канализации. Заканчиваю эту главу. Не хватит на сегодня. Этот живот напал. Не отпускает. Beware. I cannot enter. That doesn't work. That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level. Загадки, что ли? Серьезно? Не понял. Может, надо датчик сломать, и она тогда закроется, а ну-ка. That gate should shut properly now. И слить. А нет. Изи.
съели. Так, правильно. Кости на крюках, то штука сознательная живет. Enter at you. Пройди на свой риск. It's locked. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally! A touch of lucidity. Зашибись. Learn to respect the laws of Ascalon. Да, а можно мне разбивать тебя, брат? Whence you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name! The hand that crushes all! Power you cannot comprehend! Ах ты! Foolish Ekon! Dare challenge the dictates of Ascalon? Return to your apothecary and needles. I shall crush you. Достал, да. Your blood is now mine. Down, stink. Ах ты! Вот это путь.
Сука! Почти. Мне кажется, он не поменяет консистенцию, может. Может, твердый. Не так. You shall learn to respect the laws of Ascalon. A power you cannot comprehend. Капец, расслабился. Так, надо собраться. Пара-пара-пам. Сейчас закончу. А? Не понял. Хочу посмотреть, во что у нас застынет. Но такая останется или коричневый? Ну, видимо, да? Давайте поменялся цвет. Как достал ты? Уф. Once I'm vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. С разворота как стукнул, да? Бил. А, теперь 4 удара. Power you cannot comprehend. You found your death in me. I shall tear you apart and spill my blood to the pissing wells. Down, stay down. Ах ты, как я не достал до тебя? Return to your apothecary and needles. I shall crush you.
Вот пол будет, если сгрызу. Я не сгрыз. Пусть. Ой, что-то не так. Уже не уебываешься так. Вот и лежи. At least one skull escaped Fergal's wrath. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. И я запутался. Ну вот такой стресс. Как бы стресс. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Vampire Society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that... Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The God of Pre-One is hunting him. The scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that... If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack.
But her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right. Thank you. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Your room. The blood. To see if I would be... Why flee with Sean? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall. Do you take pleasure in... Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. How do you... I can't see. I can't move. Have you tried to eat? People here tried to feed me. Does the... It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle... Why did you come? And why not? This is... Will you respect... Bridget is kind. She... So you did... Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost... Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Who was that? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired.
Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Have you found the answers you were looking for? There is too much left. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon. Can I... We ask but one thing. Why do you live here? Live. Here. What are you... From the guilt, the shame, from the hunters and the... Why don't you leave the city? We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have... For how long? Skulls have been hiding under London since Vampyr... Where did you hide before? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. You're spared again, Your place is not here. We're at your mercy. Will you end us? Понятно, тут не шибко разговорчивые ребята. Это не включает, да? Излечим, этот излечим. Eternal gratitude for your protection, Master. We're at your mercy. The vampire hunters will never find us here. Look. It's locked, all right. Дверь там.
It's locked. Дверь отперта. Ой, ой, прям зяваю. It's locked, all right. Вот же это ночлежка. Интересный подвал. It's locked. Ночлежки. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue? For the last decade, that's what's been happening. You're forgetting the epidemic. These are terrible times. You've turned Skal now. Don't you see the danger to... We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a Sikh. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old... I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give
Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Блин. Давайте попробуем выбрать. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. Станешь, нет? Я в закат иду, да? Блин, у меня с одним ухом. It's locked, all right. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off... Что ж, за всем, дорогие друзья, я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за внимание. Увидимся на следующем стриме. Возможно, скорее всего, завтра. Нет, не завтра, послезавтра. Всем добра, любви и процветания. До свидания.